Good morning, this is George from Montreal. I will continue to show you the Shaolin 13 pulse. The 12th movement, 12th animal character is swallow. So let's start. Push the clouds. Swallow touches the water. And then so yesterday's movement, swallow shakes the tail. And today's movement, swallow flies sideways. So I will step my left leg to left side like this. I will draw two big circles with my two hands upwards to the left side and to the left side downward like this. You can keep your right leg straight or a little bit bent, no problem. So this is the first part of the movement entitled swallow flying sideways. Okay, I repeat again. So I step to the left side, my left leg. I will move my two hands upward, downward, and to my left side. I can keep my right leg straight like this or bend it, no problem. Now I will explain in French, in Russian and in Chinese. If you want to learn other three languages, that's my pleasure. Bonjour les amis, c'est Georges à Montréal. Ça me fait plaisir de continuer de présenter le mouvement de l'hirondelle. Ce mouvement s'appelle Hirondelle. Secoue le хвост, secoue le cul. Excusez-moi de mélanger le français et la russe. Hirondelle secoue le cul. Теперь l'hirondelle va voler du côté, de côté. Je vais marcher, je vais faire un marche avec le pied gauche à gauche et je vais dessiner deux grands arcs avec les deux mains en haut, en bas et à gauche. Je peux me tenir le pied droit ou je peux plier comme ça. C'est très facile. C'est la première partie du mouvement d'hirondelle vole de côté. Je vous répète encore une fois. Pied gauche à gauche, deux grands cercles, les deux mains vont dessiner à gauche. Ou comme ça, ou comme ça. Les deux sont possibles. Encore une fois. Здравствуйте, это Константин в Монреале. Мне рад вам показать движение для ласточки. Это вчерашнее движение. Ласточка качает хвост. Теперь ласточка летит боком. Я буду поставить левую ногу влево. И я буду рисовать две дуги рукой. Я подниму две руки наверх, вниз и влево. Правая нога
я могу так, прямая, согнуть так. Я повторю еще раз. Левая нога влево, две руки наверх, вниз и влево.大家好，这是乔治，老陈。接着给大家介绍燕子的动作，这是昨天我们介绍的动作，叫做燕子抛剪。下一个动作呢叫燕子斜飞。我的左腿向左迈一步，这样，然后双手向上、向前、向左，这样甩下去，尽量的向左。右腿可以保持直，呈左弓步，也可以保持弯曲，是这样的。这是第一部分动作。看，我再重复一下。Now I will do all the movements for the swallow, and then I will finish this recording. Теперь я делаю все движения, потом остановиться. Je vais faire tout le mouvement de l'hirondelle, puis terminer cet enregistrement. Thank you so much, merci beaucoup. Большое спасибо. И я буду perform the horse, the crane, the eagle, the bull, and the rabbit and the swallow. Then I will keep this place. Thank you so much, merci beaucoup. Большое спасибо. Thank you, merci beaucoup. Большое спасибо, 谢谢，再见。